இந்த குளிர்பானங்கள்ல அதுல வந்து அதனுடைய உணவு முறையில வந்து பிழைகள் இருக்கு, அதாவது தவறுகள் இருக்கு, அது ஹெல்த்துக்கு அசாடா இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெரியக்கூடிய அறிவிக்கப்பட்ட இதெல்லாம் கண்டிப்பா நடிக்கக்கூடாது நடிகர்கள். ஆனா அதையும் மீறி அவங்க சயின்டிபிக்கா சில கண்டுபிடிப்புகளை அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நடிகர்களுக்கு. இதுல அவ்வளவு இல்லைங்க, நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு மக்களுக்கு கெடுதலான விஷயங்கள் இல்லைங்கிற மாதிரி அவங்க சர்டிபிகேட் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுல கன்வின்ஸ் ஆன பிறகுதான் சில நடிகர்கள் நடிப்பாங்க. ஆனால் முடிந்த அளவிற்கு இது கொஞ்சம் தான் இருக்கு, ரொம்ப தான் இருக்கு அப்படின்லாம் கண்டுபிடிக்காம நடிகர்கள் இதை அவாய்ட் பண்றது நல்லதுங்கிறது என்னுடைய கருத்து. நீங்க சொல்ற மாதிரி கிரிக்கெட் வீரர்கள்லாம் இதுல கலந்துக்கிட்டு அது தவறுன்னு தெரிஞ்சு லீகலா அது தப்பான விஷயம் தெரிஞ்சு அவங்க கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணதும் நடந்திருக்கு. சச்சின் டெண்டுல்கர், கங்குலி இவங்கெல்லாம் முதல் முறை பண்ணிட்டு ரெண்டாவது முறை கேன்சல் பண்ணாங்க. அதை டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இந்தியாவில் நடந்தது, அதிர்ச்சிகரமா இருந்தது. மிகப்பெரிய ஒரு மனிதரையே பல கோடி ரூபாய் மோசடி பண்ணியிருக்காங்க டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்ல. அதாவது ஆபீசர் மாதிரி வந்து போனை ஆன் பண்ணி கான்ஃபரன்ஸ் கால் போட்டு அந்த கான்ஃபரன்ஸ் காலில் எதிரில் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த கமிஷனர் அப்படிலாம் இருக்கிற மாதிரி சொல்லி கோர்ட்டு தான் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு, நீங்கள் இவ்வளோ ஃபைன் கட்டினா தான் இந்த தவறுகள்ல இருந்து நீங்கள் போவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடந்தது. அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்காமல் இருக்கணும்னா நமக்கு அவேர்னஸ் வேணும். அதுக்காக இந்த தேசிய கருத்தரங்க நடத்தி சர்வே நடத்தி 5 விதமான எங்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸை நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கும் மக்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். வணக்கம், நான் டைரக்டர் ஜெயபிரகாஷ். மெட்ராஸ் டிஜிட்டல் சினிமா அகாடமியும் பிரகார்ங்கிற ஒரு என்ஜிஓ அமைப்பும் மகேஸ்வரன் சார் நாங்கள் 3 பேரும் சேர்ந்து இந்த ஒரு தேசிய கருத்தரங்க நடத்தியிருக்கோம். இந்த கருத்தரங்க என்னன்னா டீகோடிங் ஆஃப் இன்விசிபிள் ஹேண்ட் அப்படின்னு அதுக்கு தலைப்பு கொடுத்து தேசிய கருத்தரங்கத்தை நிறைய அறிஞர்களை கூப்பிட்டு அந்த துறையை சேர்ந்த அறிஞர்களை கூப்பிட்டு நாங்கள் பேசியிருக்கோம். இது எதுக்காக இந்த அவசியம்? இந்த தேசிய கருத்தரங்கத்தோட நோக்கம் என்னன்னா, அதாவது இப்போ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல நிறைய புகார்கள் வருது, மோசடிகள் நடக்குது, சைபர் கிரைம்ஸ் ரொம்ப கூடி போயிருக்கு இந்தியாவில், தமிழ்நாட்டில். அதனால இதை எப்படி ஒழுங்குபடுத்தலாம், என்ன மாதிரி சட்டங்கள் இருக்கணும், என்ன மாதிரி தடைகள் பண்ணணும், என்ன மாதிரி ஒழுங்குமுறை பண்ணணுங்கிறத பற்றி ஒரு அவேர்னஸ்க்காக ஒரு தேசிய கருத்தரங்கு நடத்தலான்னு முடிவு பண்ணோம். அதுக்கான கருத்தரங்கத்தை இன்னைக்கு நடத்தணும். நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதற்கான எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் இதுவும் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். நாங்கள் அதுக்கு ஒரு சர்வே ஒன்று எடுத்தோம். தமிழ்நாட்டில் ஒரு 4 இடத்துல, சென்னை, மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூரில் எடுத்தோம். ஒரு 5000-லேருந்து 6000 பேர்கிட்ட இளைஞர்கள்ட்ட 18 வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஆன்லைன் பயன்படுத்தக்கூடிய கேம்ஸை பயன்படுத்தக்கூடியவர்களை ஒரு ரிப்போர்ட் எடுக்கும் பொழுது அந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டுங்கிறத பற்றி தான் அவர் ஆங்கிலத்தில் உங்களுக்கு சொன்னார். அது செய்தியாக நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம், அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஒட்டுமொத்தமாக நாங்கள் ஒரு 5 ஃபைண்டிங்ஸ், அதாவது இதன் மூலமாக ஒரு 5 கருத்துக்களை நாங்கள் பத்திரிகையாளர்களுக்கு நம்ம சொல்லி அதன் மூலமாக மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம். அது என்னன்னா, ஒரு இப்படிப்பட்ட கேம் இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஃபோன் நீங்கள் பண்ணும்போது ஸ்பேமில் ஒரு ஃபோன் வந்துச்சுன்னா, யாராவது உங்களுக்கு தெரியாதவர்கள் பிஸ்னஸ் காலில் அப்படி இப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் இப்போ கலரிங் பண்ணுறாங்க. கலரிங் பண்ணால் எப்படின்னா, பிஸ்னஸ்ன்னு அஃபிஷியலாக ஆதரிக்கப்பட்ட ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்து அதுலேருந்து கால் வந்துச்சுன்னா பச்சை கலரில் இருக்கும். கம்ப்ளீட்டாக அன்ஆத்தரைஸ்டாக உங்களுடைய ஃபோனுக்குள்ளே யாராவது வரதா இருந்தால் சிவப்பு கலரில் இருக்கும். உங்களுடைய பர்சனல் ஃபோன் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா தான் ஒயிட்டில் வரும். இதே மாதிரி ஆன்லைன் கேம்ஸில் இருக்கக்கூடிய தவறான இல்லீகல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைண்டிங்ஸ் நாங்கள் சொல்ல வர்றோம் இந்த கருத்தரங்கத்தின் மூலமாக. அது எப்படின்னா, இல்லீகல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எதுன்னு சொல்லி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதோ அவங்க தேடி கண்டுபிடிக்கிறதோ அவேர்னஸோடு இருக்கிறத காட்டிலும், ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் போய் நீங்கள் விளையாட போனீங்க அப்படின்னாலே அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா, அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா அதில் இருக்கிற கலரே சொல்லிடணும், இது இல்லீகல் பிளாட்ஃபார்மா லீகல் பிளாட்ஃபார்மான்னு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்ல வர்றோம். அதை கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும். அதை சைபர் செக்யூரிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் அதற்கு வெளிப்படுத்தணும். அதே மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் செய்கிற செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, இதை இன்னும் தீவிரப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ சைபர் நான் திரைப்படத்துறையில் இருக்கிறதுனால, டைரக்டராக இருக்கிறதுனால நம்ம பார்க்குற, நீங்கள்லாம் பார்த்த படங்களில் கூட இருக்கும், படங்களில் பெரிய பெரிய நடிகர்கள், சூப்பர் ஸ்டார்கள் நடிப்பாங்க அதில். ஆனால் குறிப்பிட்டு இந்த சைபர் கிரைம் நடக்கக்கூடிய காட்சிகள் வரும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே யாருக்குமே தெரியாத ஒரு இளைஞன் வந்து அந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற மாதிரி நாங்கள் காட்சிகள் அமைப்போம்.
ஏன்னா எவ்வளவு பெரிய ஹீரோவா இருந்தாலும் அவருக்கு டெக்னாலஜி தெரியாதுங்கிற மாதிரி நாங்க சொல்லிடுறோம் சினிமால. அப்படி இப்போ போலீஸ் துறையில இங்க இருந்து வந்து பேசினாங்க, காவல்துறையை சேர்ந்த அதிகாரி பேசினாரு. அப்ப அவர் சொன்னாரு, நாங்க கூட தேர்ட் பார்ட்டிய அதுல திறமை உள்ளவர்களை நாங்க ஹையர் பண்ணி தான் நடத்துறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி இல்லாமல் சைபர் செக்யூரிட்டியை பத்தி தெரிந்த படித்தவர்கள் அறிஞர்களை வேலைக்கே வைத்து எப்படி ராங்கிற ஒரு நிறுவனம் இருக்கிற மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டியை காப்பாற்றுறதுக்குரிய ஒரு நிறுவனமே இந்திய அளவிலையும் தமிழக அளவிலையும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் செயல்படணும் அப்படிங்கிற இன்னொரு கோரிக்கையும் வைக்கிறோம். அதனால இளைஞர்களுடைய பாதுகாப்பை கருதியும் இந்த இந்திய நாட்டின் பாதுகாப்பை கருதியும் இப்படிப்பட்ட வழிமுறைகள்லாம் செஞ்சா நல்லது. இந்தியாவிலேயே இந்தியா வளரும் நாடுங்கிறதுனால இந்த சிக்கல்கள் இது இருக்கு. இது 3வது நிலையில வளரும் நாடா பொருளாதார ரீதியா இருக்கிறதுனால இதை தடுக்கணுங்கிற எதிரிகளுடைய எதிர் நாட்டுகளில் இருக்கக்கூடியவங்க எண்ணம் இருக்கிறதுனால பங்களாதேஷ்ல எப்படி ஒரு டிஜிட்டல் புரட்சி நடந்ததோ, எதிர்த்து அரசாங்கத்தை எதிர்த்து திடீர்னு இளைஞர்கள் எல்லாம் தூண்டிவிடக்கூடிய இன்விசிபிள் ஹேண்ட் இருந்ததோ, அந்த மாதிரி திடீர்னு நம்ம நாட்டுக்கு கூட அந்த மாதிரி நடந்துடலாம், அல்லது நம்மளுடைய மாநிலத்திற்கு கூட நடந்துடலாம். அதனால ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இப்ப புதுசா இப்படி போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்றது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், சிபிஐ அரெஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இந்தியாவில் நடந்தது, அதிர்ச்சிகரமா இருந்தது. மிகப்பெரிய ஒரு மனிதரையே பல கோடி ரூபாய் மோசடி பண்ணியிருக்காங்க டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்ல. அதாவது ஆபீசர் மாதிரி வந்து போனை ஆன் பண்ணி கான்ஃபரன்ஸ் கால் போட்டு அந்த கான்ஃபரன்ஸ் காலில் எதிரில் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த கமிஷனர் அப்படிலாம் இருக்கிற மாதிரி சொல்லி கோர்ட்டு தான் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு, நீங்கள் இவ்வளோ ஃபைன் கட்டினா தான் இந்த தவறுகள்ல இருந்து நீங்கள் போவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடந்தது. அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்காமல் இருக்கணும்னா நமக்கு அவேர்னஸ் வேணும். அதுக்காக இந்த தேசிய கருத்தரங்க நடத்தி சர்வே நடத்தி 5 விதமான எங்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸை நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கும் மக்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். இப்போ நம்மளுடைய அரசாங்கம் தமிழ்நாடு அரசு வந்து முதல் முறையாக இந்திய அரசுலேயே ஒரு பில்லு கொண்டு வர்றாங்க. டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இல்லீகல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸை தடை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பில் வருது. அந்த பில் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வழிகாட்டுதலாக நாங்கள் எங்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸை சொல்கிறோம். அதில் என்னென்னா, ஒரேடியா இல்லீகல் சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வெப்சைட்டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தடை பண்ணுறது மட்டுமே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாகாது. தடை பண்ணுறதை காட்டிலும் ரெகுலேட் பண்ணுங்க, கலரிங் கொடுங்க, ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணுங்க, நல்லதை ஒயிட்னு சொல்லுங்க, மற்றதெல்லாம் அதர் கலர்ஸ்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்கள் புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க. அப்படிங்கிற இந்த 5 விஷயங்களை நாங்கள் வழிகாட்டுதல்களை அரசாங்கத்துக்கும் மக்களுக்கும் பத்திரிகைக்கு சொல்றோம். இதுதான் இந்த தேசிய கருத்தரங்கத்தோட முக்கியம். இதுல சினிமா ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்கும். ஏன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய செலிபிரிட்டிகள் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை கலந்துக்கிற போது சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு தவறாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விளம்பரங்கள்ல நடிக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த நாலேஜ் இருக்கணும். அதனால இது தொடர்பான விளம்பரங்கள்ல ரம்மி விளையாட்டா இருக்கட்டும், இல்லது பணம் வைத்து விளையாடக்கூடிய எந்த இதா இருந்தாலும் திரைப்படத்துறையை சேர்ந்தவர்கள் முன்கூட்டியே அதனுடைய அறிஞர்கள்ட்ட கேட்டுட்டு அதுல ஈடுபடணும், அது தொடர்பா பேசணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையும் சினிமா துறையின் சார்பால அதை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இதுதான் எங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு. உங்களுடைய டவுட்ஸ் கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். இயக்குனராக இருக்கனால வாய்ப்பு இருக்கு. ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு ரொம்ப டெக்னிக்கலா சொல்ல வேண்டிய படம். அயல் நாடுகள்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி படங்கள் நிறைய வந்திருக்கு. தமிழ்ல கூட நம்ம விஷால் நடித்து சில படங்கள்லாம் வந்து இந்த சைபர் கிரைம்ஸை பத்தியே வந்துச்சு. இப்ப கூட வந்திருக்க லக்கி பாஸ்கர்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு. அந்த படம் பாத்தீங்கன்னா 92ல நடந்த தகவல். ஹர்ஷத் மேத்தா இருக்கும் பொழுது அவருக்கு துணையா இருந்தக்கூடிய வங்கி அதிகாரிகளை பத்திய கதையா இருக்கு. ஆனா சினிமா வணிகமயமா இருக்கிறதுனால அந்த வங்கி அதிகாரி தவறுகளை செய்து எப்படி தப்பிச்சிட்டாருங்கிறத படமா சொல்லியிருக்காங்க. அதை அறிவுரையா நம்ம எடுத்துக்கிற கூடாது. வணிகத்துக்கு ஓகே அந்த திரைப்படம், ஆனால் நம்ம வந்து நல்ல கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய திரைப்படமா இருக்கணும். இந்த தொழில்நுட்பங்கள்ல இப்ப தேசிய கருத்தரங்கம் நடத்துற விஷயங்கள் வந்து ஓரள பண்ணக்கூடிய விழிப்புணர்வு முயற்சி திரைப்படங்கள் வாயிலாகவும் அதை பண்ணணும். நானும் பண்ணலாம், என்னை போல நிறைய திரைப்பட கலைஞர்களும் இந்த மாதிரி நல்ல படங்களை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய. ஒரு ஆக்டரே வந்து விளம்பரம் பண்ணும்போது இப்ப சரத்மா கூட இருந்தாரு. அப்புறம் வந்து அவரே வந்து பைக்கெட் பண்ணிட்டு நாங்க கேள்வி கேட்கும் போது அவரே என்ன பண்ணிட்டாரு, வேணாம் சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம
ரவி இருக்காங்களே அவர்கிட்ட போய் ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி மறுபடியும் வந்து ஜெயலலிதா ரம்மியே சொல்றாங்க ரம்மிகள் இருக்காங்க அவங்களே வந்து அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. இது எப்படி பார்க்குது? ஏன்னா மக்களுக்கு மேல வந்து அரசாங்கத்துக்கும் இல்ல ஆக்டருக்கும் ஒரு கருணை இல்ல. என்னன்னா நம்ம இது இறந்து தான் போகும். இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து சொல்றீங்க ரிசர்ச் சொல்றீங்க கலர்லயே சொல்றீங்க யார் ஏத்துப்பாங்க? இல்லை இப்போ நம்ம அந்த ஒயிட் லிஸ்ட்டுன்னு ஒன்று பண்ணிட்டீங்களா, இது வந்து லீகல் அப்படிங்கிறத நம்ம மக்களுக்கு தெரிவிக்கிறது மட்டும் நம்மளுடைய கடமை. ஏன்னா அது இல்லாததற்குள்ள போய் தவறானவர்கள் போய் மாட்டிக்கிறதுன்னா விரும்பி தவறுகளுக்கு போறவங்கள நம்ம தடை செய்யவே முடியாது. இப்போ குடியில கூட அப்படித்தானே சொல்றோம். மது அருந்தவர்கள் கூட நான் விரும்பி போறேன் ஏன்னா என்கிட்ட எதுக்கு அறிவுரைன்னு சொல்றவங்களுக்கு இல்லை. விழிப்புணர்வை நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. தமிழ் நடிகர்களுக்கு அதான் நான் சொல்றேன், தமிழ் நடிகர்கள் பணத்துக்காக நினைச்சிட்டு திடீர்னு நீங்க ஒரு விளம்பரத்தில் நடிக்கிறோம் பணம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நடிக்காமல் அதுல மக்களுக்கு நன்மை இருக்கிறதான்னு பாருங்க. இப்ப தளபதி விஜய் அவங்க கூட கோக் விளம்பரத்துல தொடக்கத்தில் நடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அது மக்கள் விரோதமான ஒரு நிறுவனம் அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் நடிக்கிறத நிறுத்தினார். அதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்ட் அவர் இது பண்ணல. அது மாதிரி ஷாருக் கான் சில இதுல நடிச்சுட்டு மாறிக்கிட்டாரு. அது மாதிரி பெரிய நட்சத்திரங்கள் இந்தி படங்கள்ல பாலிவுட்ல இருக்கிறவங்களோட மாறிக்கிட்டாங்க. அது மாதிரி தமிழ்ல இருக்கிறவங்களும் சில நேரம் தெரியாம போய் அதை பண்ணிடுறாங்க. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும். இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் நடத்தி நம்ம பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல சொல்றது மூலமா என்ன தெரியும், யாராவது வந்து அவங்களை அப்ரோச் பண்ணி கேட்கறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு நடிகையோ அப்ப அவங்க நினைப்பாங்க ஓ இது சரியா தவறான்னு செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இதுல நடிக்கணுங்கிற முடிவுக்கு அவங்க வர வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல இப்ப வந்துன்னா இந்த குளிர்பானங்கள்ல அதுல வந்து அதனுடைய உணவு முறையில வந்து பிழைகள் இருக்கு, அதாவது தவறுகள் இருக்கு, அது ஹெல்த்துக்கு அசாடா இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெரியக்கூடிய அறிவிக்கப்பட்ட இதுல கண்டிப்பா நடிக்கக்கூடாது நடிகர்கள். ஆனா அதையும் மீறி அவங்க சயின்டிபிக்கா சில கண்டுபிடிப்புகளை அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நடிகர்களுக்கு, இதுல அவ்வளவு இல்லைங்க, நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு மக்களுக்கு கெடுதலான விஷயங்கள் இல்லைங்கிற மாதிரி அவங்க சர்டிபிகேட் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுல கன்வின்ஸ் ஆன பிறகுதான் சில நடிகர்கள் நடிப்பாங்க. ஆனால் முடிந்த அளவிற்கு இது கொஞ்சம் தான் இருக்கு ரொம்ப தான் இருக்கு அப்படின்லாம் கண்டுபிடிக்காம நடிகர்கள் இதை அவாய்ட் பண்றது நல்லதுங்கிறது என்னுடைய கருத்து. ஆமா 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 இல்ல இதை ஸ்டாப் பண்ணணுங்கிறதுக்கான விழிப்புணர்வை மட்டும்தான் என்ஜிஓ நிறுவனங்களோ என்னை மாதிரி தனியார்களோ பண்ண முடியும். இந்த விழிப்புணர்வு வேணுங்கிற எண்ணம் தேசிய கருத்தரங்கா எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு, அறிஞர்கள்ட்ட மக்கள்கிட்ட எல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பத்திரிகைகள் மூலமா கொண்டு சேர்த்தோம்னா அதற்குரிய அத்தாரிட்டி இருக்காங்களே அரசாங்கமும் காவல்துறையும் வந்து அதை தடை பண்ணுவாங்க. தடை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இதாகும். நீங்க சொல்ற மாதிரி கிரிக்கெட் வீரர்கள்லாம் இதுல கலந்துக்கிட்டு அது தவறுன்னு தெரிஞ்சு லீகலா அது தப்பான விஷயம் தெரிஞ்சு அவங்க கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணதும் நடந்திருக்கு. சச்சின் டெண்டுல்கர், கங்குலி இவங்கெல்லாம் முதல் முறை பண்ணிட்டு ரெண்டாவது முறை கேன்சல் பண்ணாங்க. அதை இளைய தலைமுறையில புதிய நடிகர்கள் சில பேர் பண்ணியிருந்தா அறியாமையில பண்ணியிருந்தா கூட கிரிக்கெட் அதான் இதை வந்து நம்ம கோரிக்கை இல்ல cricket players are involving in the advertisements of these illegal platforms. See, so what these stars are concerned, Amitabh Bachchan is selling soaps. He is selling Navratan Tel. So Virat Kohli is an actor. He is capitalizing on his value. He is a paid person. You pay money, he will do the advertisement for you. இல்ல அது பண்ணக்கூடாது. வாட் இஸ் டெல்லிங் இஸ் we should avoid. நம்ம வேண்டாங்கிற அந்த கோரிக்கையை அவங்களுக்கு வைக்கலாம். இந்த கருத்தரங்கத்துமா நம்ம சொல்றது இதுல எல்லாம் நீங்க நடிக்காதீங்க, மக்கள் விரோதமான இன்டர்நெட் அல்லது கேமு பெட்டிங்கு இதுக்கெல்லாம் நீங்க விளம்பரம் பண்ணாதீங்க. நீங்க நம்பிக்கையை கொடுத்து நீங்க அத்தாட்சி பண்ணீங்கன்னா மக்கள் ஏமாந்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அதுல பண்ணாதீங்கிறது தான் நம்மளுடைய கோரிக்கை. சாதாரண ஒரு தமிழ் மக்களோட
ஆன்லைன்ல விளையாடினா போலீஸ் பிடிக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? அதே வந்து லைவ்ல நான் வீட்டுக்குள்ள என் சித்தப்பாவோ பெரியப்பாவோ என் தாத்தாவோ சரிங்களா வீட்டுக்குள்ள விளையாடுறவங்க சரி நம்ம ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து விளையாடும் போது அதை வந்து போலீஸ் பிடிச்சி அவங்கள வந்து கேஸோ இது சம்திங் ஏதோ மிரட்டுறாங்க. ஸோ வந்து ஆன்லைன்ல விளையாடினா ரைட்டு, அப்போ வந்து டேரக்டா விளையாடினா தப்பா, இது ஒண்ணு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஆன்லைன்ல விளையாடும் போது கவர்மெண்ட்டுக்கு பேமெண்ட் வருது, டேரக்டா விளையாடும் போது கவர்மெண்ட்டுக்கு பேமெண்ட் வரல, அதனால போலீஸ்காரங்க பிடிச்சி போய் பேமெண்ட் வாங்குறாங்களா? ஏன்னா இது வந்து கண்டிப்பா கேட்கணும் அவங்க கிட்ட. ஏன்னா என்ஜிஓ நீங்க சொல்லுங்க. அதாவது இப்போ ஆன்லைன் கேம்ஸ் இல்லீகல் கேம்ஸ் விளையாடுறது தவறு. அது வீடா இருந்தாலும் சரி, வெளியில நீங்க விளையாடினாலும் சரி, எதுவுமே இல்லீகல் கேம்ஸ் நீங்க எது விளையாண்டாலும் வீட்டுக்குள்ள விளையாண்டாலும் வெளியில விளையாண்டாலும் தவறு தான். காவல்துறை வந்து இல்லீகலா ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது தான் வீட்டுக்குள்ள வர முடியும். ஆன்லைன்ல இப்ப நான் ஏன் உங்க போன்லயே வந்து எவ்வளவு ஆப் வருது, நம்ம வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டே இருப்பீங்க, அதுலயே வந்து A to Z வந்து ரம்மி கல்ச்சர் வந்து சம்திங் நிறைய வரும், நிறைய விளம்பரங்கள் வந்துட்டே இருக்கு. சரிங்களா? அதே அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. இப்ப சாதாரண மக்கள் சாதாரண விளையாடும் போது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களோ எந்த தாழ்த்தப்பட்ட அவங்க பேசக்கூடாது, சின்ன விளையாட்டு விளையாடுற மக்கள் கூட வந்து போலீஸ் வந்து அவ்வளவு டார்ச்சர் பண்றாங்க. இது மாதிரி அதுல வந்து யாரும் சத்தத்தும் கிடையாது, இது வரைக்கும் சத்தத்தும் கிடையாது. ஆனா அவங்க ஆன்லைன் விளையாடி நிறைய பேர் இறந்தும் இருக்காங்க. அது வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போறாங்க? அதான் இப்ப அதுக்குதான் காவல்துறைக்கு சைபர் செக்யூரிட்டியும் சைபர் லாவை பத்தி தெரிந்த ரொம்ப பெரிய விற்பனர்களை நீங்க வேலைக்கு வச்சீங்கன்னா தான். இப்ப வேலைக்கு எடுக்கும்போது நம்ம கேட்டகரி வைக்கிறோம்ல, டிகிரி படிச்சிருந்தா போகலாங்கிற மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டி தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா நல்லது. நம்மளுடைய காவல்துறைக்கு வந்தாதான் பெட்டர். இல்ல நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இந்த விழிப்புணர்வு மக்கள்கிட்ட இருக்கணும். இல்லீகல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எதுன்னு இல்ல நம்மளால முடிஞ்ச விழிப்புணர்வை பண்றதுதான். நம்ம உடனே சாதனை பண்ணிட முடியாது. எனக்கு பணம் தேவை, எனக்கு ஒரு ஆப் வருது, நான் விளையாட எனக்கு பணம் போடுறேன், நல்ல விஷயம் தானே? இல்ல நீங்க சூதாட்டம் விளையாடுறத பத்தி தான் பேச்சு. நீங்க வியாபாரம் பண்றத பத்தி இல்ல. எது இல்ல பணம் வச்சு விளையாடாத விளையாட்டுகள் இருக்குல்ல. இல்ல இதுல இருக்கு சார். ஒரு விஷயம் என்னன்னா, 2 வார்த்தை, அதாவது சில விஷயங்கள் வந்து புதுசா சொல்லும் பொழுது அது நமக்கு அந்நியப்பட்டு போனதா இருக்குது. அதனாலதான் பத்திரிகையாளர்கள் வந்து இந்த ஃபைண்டிங் ரிப்போர்ட்ல கூட பெருசா அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரல. ஆனா நம்ம கொரோனா வந்துச்சு தெரியுமா? அப்ப கொரோனா வரும் பொழுது அதை பற்றிய செய்திகள் முன்னாடி வந்துச்சு. ஆனா அது யாருமே கண்டுகொள்ளல. ஆனா எவ்வளவு பெரிய இழப்பீடெல்லாம் நம்ம சந்திக்க வேண்டியது வந்தது. அந்த மாதிரிதான் இந்த மாதிரியான ஒரு த்ரெட் இருக்கு. நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு ஒரு பேராபத்து இருக்கு, நம்ம மக்களுக்கு ஒரு பேராபத்து இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் முடிச்சிடறேன், அதான் முடிச்சிடறேன். அதாவது விஞ்ஞான வளர்ச்சி, இந்த டெக்னிக்கல் வளர்ச்சிங்கிறத வந்து நம்ம தடுக்க முடியாது. ஆனா அதனால பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு அதுக்கான ஒரு வழிமுறைகள் கட்டுப்பாடுகள் இருக்கணும். இதை வந்து நீங்க டோட்டலா டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மை தடுக்க முடியாது. ரம்மி சர்வசாதாரணமா விளையாடிட்டு தான் இருக்காங்க நம்ம ஆளுங்க. ஆனா எதை நம்ம தவறுன்னு சொல்றோம்னா, விளையாட்டு தவறுன்னு சொல்லல, பணம் வச்சு விளையாடுறது தான் தவறுன்னு சொல்றோம். சரியா? அதுல நம்ம வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இந்த மாதிரியான இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்களால, பணம் வச்சு விளையாடுகிற டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்களால மிகப்பெரிய பேராபத்து இருக்கு. வெறுமனே பணத்துக்கு மட்டுமல்ல, வெறுமனே நம்முடைய ஒழுக்கத்துக்கு மட்டுமல்ல, வெறுமனே நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு மட்டுமல்ல, இது தேசத்துக்கே ஒரு பெரிய பேராபத்தா வரப்போகுதுன்ற விஷயத்த நம்ம இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது நம்ம இன்னொரு 33 அவங்க சொல்ற மாதிரி இன்னொரு 2-3 வருஷம் ஆக ஆக இதனுடைய நீங்க யோசிச்சு பார்ப்பீங்க, ஓ அன்னைக்கே ஒருத்தங்க இதை பத்தி ஒரு செமினார் போட்டு நடத்தினாங்க. அதனால நிச்சயமா இந்த பேராபத்தை தவிர்க்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன
ஒரு துரும்பை எடுத்து போட்டிருக்கோம், சிறு முயற்சி எடுத்து போட்டிருக்கோம். இந்த சிறு முயற்சி தான் நிறைய பேருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அது ஒரு பெரிய புரட்சியா மாறும், நிச்சயமா மாறும். நிறைய பேர் இப்ப இங்கே ஒரு நம்ம பேசுனதுல பெரிய விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறது நம்முடைய வேலை. இதுக்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துற பிறகு அதை கட்டுப்படுத்துறதும் அதை சரிப்படுத்துறதும் அரசினுடைய வேலை. அதுக்கு நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். காலேஜ் தொடங்கியிருக்கோம். இந்த இந்த கூட்டத்தை வந்து ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல கூட நடத்திருக்கலாம். இது இந்த கல்லூரியில இருந்து தான் தொடங்கி இருக்கு. சொல்லிட்ட வேலை. Other two. I am telling you what you want to do. So the five demands I am repeating to you. Yes. 5 demands I am repeating to you that we are asking for the government to consider. Number 1, because you understand this is a very big problem, cyber attack. It is a huge problem, national problem. In order to tackle it, you need to have a super defense infrastructure. You need to add to your cyber defense infrastructure. First, you have to establish. I will tell it in Tamil. First, I will. சைபர் டிஃபென்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா? இப்போ சைபர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நாங்க சொல்றது என்னன்னா, காவல்துறையும் சரி இந்திய அரசுல இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த வெப்சைட் இன்டர்நெட்ல இருக்கக்கூடிய தவறுகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இன்னும் வலுவானதா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய முதல் கோரிக்கை. Second demand is establish a sober cyber security force. The ordinary force will not do ordinary measures to control that menace. That threat will not work. We need to have, see, if the problem is big, then you need to hit it with a bigger force. So the point is, if this problem is so big that by 2047 India will have 17 trillion cyber attacks, then you cannot handle it, you cannot complete it with the ordinary measures. You have to take super cyber security measures. That's why we are demanding that there should be super cyber security force, which not only defends, which strikes also. We have to go in the striking mode now. It's not the defensive mode. There are 2 modes. What I defend from you, other is what I hit back to you. So India has to go on the offensive mode, which is the strike mode, surgical strikes. இது என்னன்னா, Why I am repeating it, then you repeat it. No, the second one I will tell it in Tamil. ரெண்டாவது இது என்னன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா, பாதுகாப்புக்காக ஒரு ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு காவல்துறையோ நிறுவனங்களோ இருக்கிறத காட்டிலும் எதிர்த்து நீங்க பண்ணணும். அதாவது எதிராளி இல்லீகல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நம்மளுடைய மக்களை நோக்கி எதிர்க்கிற விஷயத்த நீங்க கவுண்டர் எதிர்ப்பு பண்ற அளவுக்கு ரா மாதிரி எப்படி ஒரு ரா அமைப்பு இருக்கு. ஒரு தேர்தல் நடக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், உடனே மிலிட்டரி வர வைக்கிறோம் இல்லையா? ஏன்னா இவ்வளவு மக்களை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு காவல்துறையால முடியாதுன்னா ஒரு பெரிய அமைப்பை கொண்டு வர்றோம். அந்த மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டியோட அமைப்பு ரொம்ப பெருசா இருக்கணும். காப்பாத்துறது மட்டும் இல்ல, எதிர்த்து போராடுற அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது கோரிக்கை. Our third demand is that government should whitelist the apps. Whitelist the apps means those apps which are complying with the government rules and regulations. They should say that this app is safe for you to use. For example, government should decide whether Kohli will endorse it or not endorse it. It is simply for the government that it has to whitelist the apps. Those apps which the government thinks they are complying with the rules, whitelist it. Rest, leave it, because blocking the apps is not legal. And the platform வந்து மக்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு நீங்களே ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி, அரசாங்கம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த ஆராய்ச்சியின் வெளியிட லீகல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்க்கு ஒயிட் கலர் கொடுத்துட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா மக்கள் வந்து ஒயிட்ல இருந்ததுன்னா அது ஆத்தரைஸ்டு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு தைரியமா போக ஆரம்பிப்பாங்க. அப்படி பண்ணணும்னு நம்மளுடைய ஒரு கோரிக்கை. மூணாவது கோரிக்கை. நாலாவது கோரிக்கை. Fourth demand is that government should proactively provide mechanism for the citizens to distinguish between legal and illegal gaming apps. It is a demand from the people who we surveyed in Tamil Nadu that it is the duty of the government that they help them in identifying what is legal, what is illegal. So that is actually demand number 3 is also the same, but it is the fourth demand. If the government whitelists the apps, then obviously the illegal ones will come out. நாலாவது கோரிக்கை நாங்க சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா, சர்வே எடுக்கும்போது பொதுமக்கள் இப்போ நீங்க கேட்ட மாதிரி சர்வே எடுக்கும்போது பொதுமக்கள் எங்க கிட்ட கேட்கறாங்கன்னா, ஏங்க நான் நல்லது கேட்டதெல்லாம் பார்த்து தேடிக்கிட்டு இருக்கேன், போன்ல வர்றதை வச்சு நான் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன், எங்க வேலையா அது, நாங்க அதை பண்ண முடியாது.
முன்கூட்டியே அதை தடை பண்றது. இப்ப சொல்றீங்க இல்லைன்னு தடை பண்ணிட்டா அவன் கஷ்டப்பட போறான். வர்றவன் நல்லது மட்டும் வந்துச்சுன்னா நீங்க இதை சாப்பிடாதீங்க நீங்களே சொல்லி நீங்களே கடை திறக்கிற மாதிரி இதுலயும் பண்ணாதீங்க. டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லயும் முன்னாடியே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுங்க, நல்லது மட்டும் விடுங்க. நீங்க அதுக்கு அந்த ஆப்பை கண்ட்ரோல் பண்ற வேலையை பண்ணிருங்கன்னு மக்கள் சர்வேல ஒரு கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க. அதையும் சொல்ல போறோம். Our last fifth demand is what we found in the survey, that putting restrictions, putting limitations have been proved counterproductive in many other countries, so they will not work in India also. And in the survey also we found that the youth of Tamil Nadu do not want the government to put any restrictions and limitations on them. They want that they should set their own limitations, own restrictions. This is what the youth of Tamil Nadu wants. This is what found in the survey. Because if you put the restrictions on them, there is a risk that they will migrate, they will switch over to other illegal foreign, in the hands of foreign players, foreign digital platforms, which can be far more disastrous and far more injurious from the point of view of national security and integrity. So our demand is that government should only whitelist those people who have certain rules and regulations, and they themselves ask the users to set their own limits and everything. சர்வேல இருக்கிறது அஞ்சாவது கோரிக்கையும். சர்வே எடுக்கும்போது எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் இது இவ்வளவு நேரம் தான் நீ விளையாடணும், இதுதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிஷன்ஸை எப்படி குடிக்கிறதுக்கு வச்சிருக்கீங்களோ மற்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம் பண்ற அதே மாதிரி டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்க பண்ணீங்கன்னா எதிர்வினை தான் வருமே ஒழிய நாங்க நீங்க சொல்றதுக்காக பேசாம இருந்த மாட்டோம். வேற பிளாட்ஃபார்ம் போவோம், ஃபாரின் பிளாட்ஃபார்ம்ல விளையாடுவோம். அதனால இளைஞர்களை வெறும் தடை பண்றது இல்லாம நல்லது கெட்டதை நீங்க சொல்றதை நீங்க பண்ணிட்டு போங்க. எங்க மேல தெரிக்காதீங்க. 2 மணி நேரம் தான் விளையாடணும். இப்ப பட்டாசு வெடிக்கிறதுக்கு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சட்டம்லாம் இதுலயும் போட்டாதீங்க. எங்களுக்கு தெரியும் நல்லது கெட்டது. நீங்க கவர்மெண்டா என்ன மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க. மற்றபடி நீ இவ்வளவு நேரம் தான் விளையாடணுங்கிற கண்டிஷன் வேண்டான்னு இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கோரிக்கையை அவங்க வச்சிருக்காங்க சர்வேல. அதையும் அரசுக்கு தெரிவிக்கப்படும். இதான் 5. இது கம்ப்ளீட். Thank you very much. Good afternoon, friends. I am Abhiraj Mishra from Prahar, NGO based out in Delhi. And with me are Dr. Jayaprakash, Director, Madras Digital Cinema Academy, and on the other side, I am Mr. V. Mageshwaran, South India Convener for Prahar. Today we organized this seminar, a panel discussion on decoding the invisible hands, strategies to safeguard national security and stability from illegal digital gaming platforms. I give you a little background behind this particular today's session, today's seminar, that we conducted a study in Delhi with the top-notch experts on security, cyber security, intelligence, police and everything. And basis that study, we found that cyber attacks in India are increasing by leaps and bounds. You know, according to the statistical projections of that study, by 2033, India is expected to have 1 trillion cyber attacks per annum, if not checked. If it goes like this, that India will have 1 trillion cyber attacks per annum by 2033. And by 2047, when India turns 100, the projections say that the cyber attacks number will rise up to 17 trillion. So cyber attack, I hope you understand, cyber attack is a big threat. Cyber attack is not a threat to individuals, but also to institutions. Through the cyber attacks, individuals can be weaponized against the state. What happened in Bangladesh and Sri Lanka indicates this and raises the doubts that there could be some unified, orchestrated effort to destabilize a country. So that's what we are worrying about. That's why cyber security in India becomes a very, very important issue. In order to understand this further, we found that cyber security threat means that the data gets leaked from somewhere. Data is leaking from somewhere. Data is going to the invisible hands. We are calling it invisible hand, the hand which cannot be seen. So somebody sitting abroad, somebody sitting offshore, somebody sitting anywhere whom you cannot see
can have an access to your data, and this is happening through various digital platforms that we have today in the Play Store or in your mobile phone or wherever. Amongst all the Play Store, among all the digital platforms that we have today, the study shows that the illegal betting and gambling platforms are the most vulnerable, are the most have become the most biggest tool for data to get leaked from there. Most of the data is getting leaked from the illegal digital betting and gambling apps that we have, that our youth and we as adults are playing day and night. So in order to establish this, we found that Tamil Nadu government is coming out with a bill which is restricting the usage of these online gaming platforms, limiting their timeline on it, limiting their expenditure on it, and all that. That is why we conducted a survey here in Tamil Nadu in 4 cities of Tamil Nadu, that is Chennai, Madurai, Trichy, and Coimbatore. So 4 cities we conducted a survey amongst 5,000 to 6,000 youths ranging from 18 years to 36 years, 40 years, and only those who use smartphones and play online games. We did this survey to understand the actual situation on the ground in Tamil Nadu, because Tamil Nadu is the first state that is trying to put some restrictions on the online gaming and all that. So we wanted to understand whether these restrictions, whether these limitations would help us in any way or will not help us anyway. To answer all these questions, we conducted a survey on ground in Tamil Nadu, as I told you, and also to validate the findings of our national survey that we conducted some time back, some 15 days ago in Delhi. We thought that we should go to Chennai and conduct a survey in Chennai. So we have conducted a survey in Chennai amongst all the people who play online games. So I am here now particularly to share the findings of that survey with you, right? Yes. So I tell you, this survey was conducted among 5,000 youth who play online games. Because of our why? You should be very clear about this. Because in our studies we found that illegal gambling and betting apps are the biggest reason for the data leakage. Okay, so now we wanted to understand it more. What is gaming, what is gambling, and all that, and we wanted to understand the perspective and the views of the audience who we interviewed, who we surveyed in all this time. So 5,000 is a sufficient sample size, not a less number, and we got some alarming factors, some new factors, which validate our report, our apprehensions. So I am here to share the findings with you on that survey that we concluded recently. So all those people who we surveyed, our first question was whether you play online games or not. So 92%, 93% people say yes, they play online games. Only 78% said they do not play the online games. The age group was from 18 to 36 years. 64% male play online games. 35% females play online games. That's the thing. Other genders do not play it. Then again, we classified into students 18 years plus. 38% students play online games. 58% employed people who are already working, they play online games. Only 4% unemployed people play online games. This was the first question to understand whether they play online games or not. So this is the statistics for it. We will give you all this data in the form of a press release. So our second question was, how do you play online games? Can you say it in English? Second question was, how often do you play? How often do you play online games? Okay, say it in Tamil. Yeah. Second question was. You finish it. No, finish not it or fully fully. I will tell Okay. in Tamil. You're full. So, the question, how often you play online games?
9.7% say that they rarely play. A few times a month, 12.5% of the respondents say that they play online games, 12.5%. The number was 12.5%. 14.3% said they play online game once in a week. 25.9% say few times a week. They play the game few times a week. 37.6% said that they play online games daily. So, which means that a majority of the people play online games daily, which means that a maximum of the population is playing online games daily, which also means that they are putting themselves in the access of some invisible hands. What and how, that we'll figure out later on. What type of illegal games do you prefer? This was the question that was asked to them. Another question. So 49% said yes. No, 13% say that they play casino games, sport betting and all that. Sport betting, you know, Dream 11 and all that, IPL betting and all that. 13% people say this. Casual games like PUBG and all that, 35% people play. Real money skill games. You know, some games are there which are real money skill games. 21% play the real skill game. Multiplayer battle games, 31%. That PUBG and battle games, other BGMI and all that. 45% players in Tamil Nadu reported playing games involving real money. So out of 5,000 people who we interviewed, who we surveyed, 49%, 50% almost, say that they play games involving real money. All right. So this is the finding. I'll tell you towards what was the conclusion and everything. So currently I am sharing with you data. Do you understand the difference? Now this is a very important question from media point of view also. For you to take to the government, students and anybody who is playing online games, do you understand the difference between legal and illegal real money games platform? There are thousands of gaming platforms available. It is at the click of a button, at the fingertip. So we ask them, do you understand what is illegal, what is legal? So 75% of the people say they do not have any mechanism, they do not have any method to know what is legal and what is illegal. 25% say this, they can distinguish what is legal and what is illegal, but the majority means 75%. People say that they do not know. Okay? Yes, I understand the difference, 25% said. No, I cannot distinguish, 41% said. I believe, some people say that I believe all real money gaming in India are illegal. This is again something very wrong. Because 26% people, which is not a small number, they believe that everything and anything which is available on the net is legal. This is again not a very healthy sign. I believe all real gaming platforms are illegal. Some people are there, but they are very small number. 8% people think that all gaming platforms and everything on the net is illegal. But you know who are those people? These are 8% of the people who do not play online games. So somebody who do not play online games will always say that it is illegal because they do not know about it, right? So there is no awareness among the players about the means to distinguish between legal and illegal things. They play, but they do not know what is legal, what is illegal. So they have total unaware lot. They have no awareness in anything. Those who do not play online games have a bias against medium and believe that I have already discussed with you. So now this ignorance, this is very important point. This ignorance is not something very good on illegal gaming platforms. You should know that what is illegal so that your data is safe with you. Your data has not been stolen by somebody else. You do not put yourself to a risk, personal risk, to any invisible hand, because then your data and you yourself can be weaponized against any organization, any system or anything.
it can happen anything to do. So it is very, very important for anybody who is into online gaming that he or she should know that what is illegal and what is legal. So being unaware of illegal things is not something, it's not a bliss, it's not a very happy thing. Number one, it put you on a personal risk. Your data theft, illegal gaming platforms do not adhere to data protection, because illegal games what do? They do not adhere to any data protection policy. Your data is not protected out there because government has no control over them. So they are mostly the offshore foreign illegal digital platforms wherein nobody has a control and your data is highly vulnerable to be stolen away and being misused for any anti-national or any bad purposes. Now the second side of it, when your data is not safe, it has two implications. It has two effects. One, that you personally, individually, it is injurious for you. You getting me? On one side, it is individually harming you. It can take away your data, it can misguide you, it can misuse you and anything. On the other hand, it's a question of national security. Now I want to draw your attention to what happened in Bangladesh. One overnight, millions of students, millions of people were weaponized against their same government. It was not the opposition. Normally what happens? There is the opposition to any government who topples the government, who changes the government. There in Bangladesh what happened? All of a sudden, millions of students were weaponized. Weaponized means they were used as weapons. By whom? By some invisible hands. Invisible hand means somebody who is sitting outside controlling you through electronically, misguiding you, misinformation, disinformation and everything. So this is not what I say, this is many of the enforcement agencies, law agencies believe that the Bangladesh thing didn't happen as it is. There was some invisible hand behind it which caused this situation. So if it can happen there, it can happen, rather there is a possibility it can happen with us also. But we should not allow it to happen, right? Because why? Because India is a growing power. India is growing exponentially and there are lot many enemies of India. The adversaries of India, the opponents of India are not very happy with the situation that India has become a world's third largest economy. GDP is increasing. Globally there is a financial crisis. Slump is going on. But India is the only country which is surviving itself on its own. So people have a lot of problem. One of the professors here said this, that people have the problem because because they want their dominance, Western people. They think that nobody should rise. Right? Somebody has destabilized Bangladesh. Why? It is a small country, what interest do you have into it? But many authorities, many people believe that it was done by XYZ country. So anyway, so what I am saying that data theft leads to your personal risk as well as it leads to the national security. Money laundering, espionage, many of the army officers, DRD officers, this is the history. There are news, it is established fact that many people sitting on the important positions with the important data, their systems were hacked, information were stolen, or the cyber attacks were detected and found. Alright? So espionage, social engineering, people can spoil the social engineering. By misguiding you, misinforming you, they can create the rights. They can get the religious rights, caste-wise rights, or in any way they can misuse your information. So it is a national security threat. Financial blackmail. You have recently heard, have you heard about this digital arrest thing? There is one concept which is going on, digital arrest. There is one arrest, the police takes you to the police station and you are arrested. You are there in the police station, you are in the lockup, you are arrested. That is fine. There is one concept which is going on, digital arrest. You will be arrested digitally, sitting in your drawing room. Somebody will make a video call to you, posing as a police officer or a commissioner, and there will be a court and everything, and they will tell you that you are digitally arrested, which of course is illegal and alright. What do you want me to? Fast. Just a minute. Just one last page I will do, then I will hand over for the Tamil thing. Alright? This list we can give it to them. They will translate. We will give them this, every information in here. If you believe you can identify. So people are not able to identify between legal and illegal things.
the most important question is: do you think the government and state should specify how to identify? Now, another question that we asked was, if you want the government to help you, not help, do you think the government and state should specify How to identify? how to identify legal from illegal online gaming platforms? This question was asked with them. Do you want the government? Do you think that the government should help you in identify legal and illegal? Then 90% people respondents said that they need government to provide means to distinguish legal versus illegal platforms, because they themselves cannot do it. They want the government to help them identifying what is illegal. You say that is where we come whitelisting of the apps. Any app which is complying with your rules and regulations, which has promised you to share the data, which promises to keep the data of the user safe, data privacy, which ensures such apps should be whitelisted so that the users know that these are the whitelisted apps and they are the safe apps. Rest which are not whitelisted obviously becomes the illegal apps. So that can help the users. So 90% of the users say that they need the support and help of the government to specify the means to identify, distinguish between legal and illegal gaming platforms. Now another question which puts them into risk. I am just making one test here there. While playing real money games online, do you stick to one platform of your choice or keep switching? Do you stick to one app only, or you keep hopping here and there, any app? So 37% people say I do not stick to any platform. They don't stick to, they keep on hopping. Yes, I play only on one platform, 38%. I have selected 2-3 platforms. So what does it mean? Only 38% of the interviewed players are loyal to single platforms. 37% of the respondents inform that we keep on switching. So large number of people keep on switching from one platform to another platform, which makes them more vulnerable. Players who keep hunting for new platforms to play are prone to falling into the trap of illegal platform. The more you switch, the chances are more that you will fall into the trap of some illegal platform. Therefore, your data and everything. Finally, the national security is at the stake and is compromised. Last question, I think it is the real money gaming, do you believe in the voluntary or the government imposed limits? Now, there is a very important question, because Tamil Nadu government has proposed, first state in the country has proposed to put restrictions, to limits, on their playing in terms of time, in terms of money. But our report that we conducted, and worldwide also, it has been seen that putting restrictions, putting limits does not help. Because if you put limits, if you put restrictions, people will go to offshore illegal things which are not in your control, which nobody controls. Then they are more likely to fall prey to the illegal offshore illegal platforms. So 86% people say that they do not want any kind of government imposed restrictions or limit. Okay. And this is also we found in our study. We see it everywhere. You ban a liquor somewhere, the liquor is never stopped. People find their ways. Here also, if you ban them, this is what we want to convey to the government. If you restrict them, instead of restricting them, you tell them what is safe, so that they play the safe way. They go to the safe thing. Regulate it. You make it safe. Whitelist the apps. Whitelist is our demand that the government should whitelist it after ensuring that they are following all the rules and regulations. 45% say they are not concerned. So this is the finding. This is what we have, find out in our survey. So our demand to the government are 4 or 5. Number one, whitelist the apps. Don't put any restrictions or limitations onto it. Let the users voluntarily decide how much time, what time they want to play. Because otherwise, if you put restrictions, they will migrate to some other illegal platforms, which could be highly and more dangerous for the national security, for their personal security, and for overall ecosystem. That's what I wanted to say. Thank you so much. Now, my friends will try to narrate that in Tamil to you.